Kimia Vitamin Science. Kalian bisa panggil saya Rizwan, Pak Rizwan, atau Mas Rizwan, bebas. Silakan. Di ini kelas storytelling ya, Golden Ticket Storytelling, dan saya diberi tugas oleh PEMS dan Kimia Vitamin Science untuk menjadi salah satu tim pengajar di kelas storytelling ini. Nanti saya akan dibantu oleh beberapa rekan juga, ada Mas Vicky, kemudian ada Mbak Hana, dan beberapa uh, rekan-rekan dari Gema dan Padepokan Psikis juga yang akan bersama-sama kita melaksanakan kelas storytelling ini. Baik, hari ini kita belum mulai materi. Hari ini saya ingin kenalan dulu dengan kalian nih, dengan para peserta kelas ini. Dan boleh untuk pertemuan ini saya minta yang memungkinkan untuk menyalakan videonya, mohon menyalakan videonya ya, karena kita akan berkenalan. Kalau saya nggak lihat mukanya nanti saya bisa cepat lupa. Ya, silakan yang memungkinkan untuk menyalakan videonya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah beberapa sudah mulai menyalakan, mungkin beberapa yang lainnya masih dalam proses ya. Jika memungkinkan silakan menyalakan. Kalau yang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Yang penting nanti kita tetap bisa berkenalan ya lewat pertemuan hari ini. Baik semuanya, hari ini agendanya adalah penjelasan selain perkenalan tadi yang saya sampaikan di awal. Hari ini akan saya coba sampaikan secara umum kelas storytelling ini akan seperti apa, materi apa yang akan dipelajari, kemudian siapa tim pengajar di kelas ini, dan tugas-tugas apa saja yang akan kalian kerjakan, dan dibimbing oleh rekan-rekan mentor nih, rekan mentor yang akan bersama-sama kita laksanakan kelas storytelling ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan jelaskan dulu secara umum materi seperti apa. Setelah itu, saya ingin berkenalan dengan kalian, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nanti sambil saya juga bisa identifikasi kemampuan bahasa Inggris kalian di awal ini seperti apa, agar kami tim pengajar bisa menyesuaikan materi yang akan disampaikan nanti selama kelas ini akan seperti apa. Baik, teman-teman semua, ini untuk nama training yang kita laksanakan pada saat ini adalah storytelling course. Jadi ini sudah terlihat ya di screen informasi terkait kelas ini. Jadi secara umum kelas ini kami selenggarakan untuk para peserta Golden Ticket. Tujuannya nanti kalian diharapkan bisa berbicara, berpidato, presentasi dalam bahasa Inggris. Bisa dan mau ya, karena sebetulnya banyak yang bisa tapi karena tidak mau, tidak percaya diri, jadi tidak melakukan presentasi dan pidato dalam bahasa Inggris tersebut. Sehingga harapannya di kelas ini nanti tidak hanya teori saja yang akan disampaikan, nanti akan ditemani oleh para mentor. Kalian akan praktik juga untuk bercerita, untuk presentasi, berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian karena di Golden Ticket ini salah satu bidang yang memang cukup fokus kita pelajari adalah metaverse. Jadi nanti untuk teknis pidato, presentasi, kemudian bercerita dalam bahasa Inggris yang akan kita laksanakan bersama di kelas ini, kita akan coba menggunakan ruang meta. Jadi ruang metaverse yang sudah disiapkan oleh
kami ini oleh Mas Vicky dan rekan-rekan. Kemudian uh, sehingga nanti teman-teman pun selain bisa praktik bahasa Inggris, bisa juga nanti membiasakan diri untuk berinteraksi dalam ruang metaverse tersebut. Dan di pertemuan ini pun nanti akan ada beberapa materi juga terkait dasar-dasar public speaking, kemudian dasar-dasar uh, presentasi yang baik itu seperti apa. Ini akan coba kami sampaikan dan nanti mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya. Dan nanti ketika praktik jangan malu, jangan ragu karena para mentornya ini masih muda-muda juga. Ini masih tidak jauh usianya dengan kalian juga, sehingga nanti ketika praktik berbicara bahasa Inggris, silahkan percaya diri, silahkan ekspresikan apa yang kalian pikirkan, sampaikan dalam bahasa Inggris. Salah, tidak masalah, karena ini kita masih belajar ya. Yang penting kalian berani dulu, kalian mau dulu untuk menyampaikan pendapat kalian menggunakan bahasa Inggris. Oke, kemudian terkait jadwal pertemuan, mungkin sebelumnya sudah disampaikan juga ya oleh Mas Vicky atau rekan-rekan lainnya bahwa pertemuan untuk storytelling ini seharusnya Rabu dan Sabtu dan seharusnya sudah dimulai dari minggu lalu. Hanya mohon maaf minggu lalu kami ada beberapa agenda yang lumayan penting juga sehingga baru bisa dimulai minggu ini untuk pertemuan pertama kelas storytelling ini. Kemudian untuk jadwalnya, sebetulnya untuk hari Rabu itu pukul 2 sampai pukul 4. Jadi kita selenggarakan kelas hari ini lebih awal, pukul 1, karena saya ada hal yang perlu dikerjakan juga nanti di pukul 2, sehingga kita mulai lebih awal. Dan di hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11, kalau saya tidak salah mengingat. Itu nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Vicky dan rekan-rekan mentor. Tapi intinya untuk pertemuan sesuai jadwal Rabu dan Sabtu, hanya nanti mungkin ada beberapa pertemuan juga yang apabila kami tim pengajar ada agenda lain yang berbentrokan dengan jadwal kelas storytelling ini dan cukup penting tidak bisa ditinggalkan, nanti kita akan jadwalkan ulang pertemuan yang terlewat di hari lain atau di waktu yang lain. Tapi secara ini jumlah pertemuannya kita rencananya 32 pertemuan ya, dan ini yang pertama. Kemudian untuk instruktur ini ada Mas Vicky dan saya nanti yang berperan sebagai instruktur di kelas ini. Kemudian untuk mentor ini ada Fatur, kemudian Hana dan Dian yang akan menjadi mentor. Mentor itu tugasnya nanti seperti apa? Nanti akan membantu kalian ketika presentasi, ketika bercerita menggunakan bahasa Inggris, ketika berinteraksi di ruang metaverse itu akan dibantu oleh rekan-rekan mentor. Kemudian ini terkait tugas-tugas nih bisa dilihat ada beberapa tugas yang sudah kami rencanakan. Ini mulai dari membuat video, kemudian uh, presentasi secara langsung, kemudian buat simulasi, diskusi, mengadakan webinar, yang semuanya harapannya nanti kalian laksanakan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ketika presentasi buat video, tentunya presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Ketika presentasi pun seperti itu, pidato pun seperti itu. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian untuk berani, untuk mau, jangan takut salah ketika nanti bercerita menggunakan bahasa Inggris. Karena di kelas ini sebetulnya grammar itu penting ya dalam bahasa Inggris ya. Tapi di kelas ini yang lebih diutamakan adalah kalian berani dulu untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita sambil berjalan, kami akan perbaiki apabila ada kesalahan dalam hal grammar atau nanti dari pronunciation, nanti itu akan kita koreksi sambil berjalan. Tapi yang penting kalian berani dulu untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nanti sudah direncanakan juga nih di pertemuan 16 dan ke-21 ada tes TOEIC. Ini sebetulnya hasilnya tidak langsung bisa digunakan untuk beasiswa atau seperti itu ya. Ini hanya sebagai tes untuk kelas ini saja untuk TOEIC-nya. Kemudian ada juga e-book ini sebagai final project. Jadi nanti kalian
diminta untuk membuat e-book karena ini dokumentasi itu sangat penting. Jadi apa yang sudah dipelajari, hal-hal yang sudah kalian alami selama kelas ini bisa tercatat dalam sebuah e-book sehingga ada buktinya apa yang sudah kalian pelajari dan kalian alami di kelas ini. Untuk target capaian tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, membangun kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris. Jadi yang penting kalian bisa berani dulu untuk berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mendorong para peserta untuk mampu bercerita, presentasi, untuk berpidato dalam bahasa Inggris. Kalau saya bertamakan, tidak hanya mampu, yang pertama adalah mendorong peserta agar mau dan mampu bercerita. Karena yang penting mau dulu ya. Kalau sudah mau, nanti apabila ada salah-salah dalam bahasa Inggrisnya, itu bisa kita koreksi sambil berjalan. Kemudian ini poin berikutnya terkait materi-materi yang akan kami sampaikan. Ada beberapa materi, ini di awal-awal tentunya akan kami sampaikan dulu beberapa teori, beberapa teknik dalam bercerita, dalam melaksanakan presentasi, sehingga nanti ketika kalian praktik pun harapannya tips-tips, trik-trik yang kami sampaikan di awal ini bisa diimplementasikan, karena ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita presentasi tapi tidak menarik untuk para audiens. Itu menjadi sangat penting untuk kita pelajari bagaimana agar uh, audiens kita itu tertarik ketika kita menyampaikan sesuatu, itu akan kita pelajari di awal. Dan ini untuk rujukannya yang kami gunakan terkait tips-tips dalam storytelling, dalam public speaking. Yang pertama ada TED Talk, official TED Guide to Public Speaking. Ini dalam bahasa Inggris ya, biar kalian sambil belajar juga memahami teks dalam bahasa Inggris. Di buku ini dijelaskan bukan hanya akademisi ini ya, jadi yang buatnya, tapi memang praktisi public speaking. Nanti TED ini um, sebuah forum sharing informasi, sharing pengetahuan yang cukup terkenal di dunia. Bisa kita pelajari bagaimana para tokoh-tokoh di dunia, bagaimana para public figure itu menyampaikan pendapat mereka dalam sebuah forum. Ini menjadi salah satu hal yang kita pelajari juga. Jadi selain dari bukunya, saya pun akan mengajak teman-teman semua untuk belajar juga melihat bagaimana mereka menyampaikan ide mereka kepada audiens. Caranya seperti apa, itu akan kita pelajari di sana. Nah ini mulai dari di atas storytelling, kemudian storytelling components, nanti the way storytelling work, storytelling for presentation, nanti storytelling forward. Ini terkait trik-trik dasar dalam kita melakukan storytelling yang perlu kita pahami ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipraktikkan juga ketika nanti kita mulai praktik presentasi. Nyampe berapa jam? Kemudian ini ada juga nanti setelah kita menjelaskan, kita belajar bersama terkait tips-tips dan trik dalam storytelling. Nanti kita akan praktik juga dengan tema-tema, topik-topik yang sudah kita tentukan. Jadi mulai dari defining and giving examples, jadi bagaimana cara memberikan suatu contoh, kemudian bagaimana mengklasifikasikan sesuatu, membandingkan sesuatu, kemudian contrasting sesuatu, jadi membandingkan dalam menggunakan bahasa Inggris, ekspresi yang digunakan, kata-kata yang bisa digunakan, kalimatnya seperti apa, nanti akan kita pelajari bersama. Dan nanti sifatnya akan teori plus praktik ya, untuk bagian di mulai dari defining examples, kemudian classifying, ini sudah mulai praktik-praktik juga. Dan tadi sudah disampaikan, nanti akan ada tes TOEIC 2 kali dalam pertemuan ini, di pertengahan dan nanti di akhir, untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kalian sudah sejauh mana. Selain kami akan pantau juga dari
praktik kalian ketika presentasi atau ketika berpidato di ruang metaverse menggunakan bahasa Inggris. Ini ada juga nanti explaining a process. Nah, ini cukup penting ya explaining a process karena kan em, saya yakin nanti ke depannya kalian akan perlu memiliki kemampuan dalam menjelaskan suatu proses. Ini sudah dari SMA atau SMP mungkin ya sudah mulai dipelajari. Nah, ini kita akan dalam akan kita praktikan juga terkait explaining a process. Kemudian ada giving arguments, kemudian ada giving advice. Ini materi-materi yang akan kita pelajari. Ini untuk list materinya mungkin bisa di-share nanti ya ke teman-teman semua agar bisa memahami juga sekaligus sumber bacaannya agar bisa kita pelajari juga bersama. Nah, setelah pertemuan ke-28 nanti ini ada introduction to metaverse, kemudian mulai dari membuat avatar, kemudian bagaimana metaverse itu bisa kita integrasikan untuk praktik storytelling. Ini akan kita pelajari juga. Nanti rekan-rekan mentor nih yang akan membantu dalam mempelajari hal-hal terkait metaverse tersebut. Dan di pertemuan terakhir ini creating an e-book, jadi membuat e-book. Jadi nanti harapannya setelah ikut kelas ini, kalian tidak hanya mendapat pengalaman, mendapat pengetahuan, tapi punya juga portofolio. Karena kalau sekarang portofolio itu penting ya. Dan nanti kalian sudah punya e-book yang bisa kalian klaim sebagai portofolio kalian. Kemudian di sini ada juga syarat keikutsertaan. Ini Google Form, saya yakin sudah pada mengisi. Kemudian bayar biaya khusus yang sudah ditetapkan. Dan untuk syarat kelulusan, ini minimal kehadiran 30 dari 32 pertemuan. Jadi, kalian masih diperbolehkan untuk izin tidak mengikuti pertemuan hanya 2 kali saja. Tapi mohon, walaupun sudah ada dispensasi ya, 2 pertemuan boleh dilewatkan, tapi harapannya jangan sampai memanfaatkan dispensasi tersebut untuk hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalau memang ada hal urgent yang perlu kalian laksanakan ketika pelaksanaan kelas, ya tidak masalah, tapi jangan sampai karena kalian merasa malas, kalian tidak mengikuti pertemuan. Jadi mohon dijaga semangatnya untuk mengikuti kelas ini. Nanti rekan-rekan mentor nih, rekan mentornya insya Allah akan sangat menyenangkan juga, tidak boring gitu ya. Kemudian mengumpulkan tugas minimal 80% dari apa yang kami berikan, dan yang ketiga mengerjakan panel project sesuai ketentuan. Panel projectnya itu e-book yang tadi saya sampaikan itu ya. Nah ini informasi secara umum terkait kelas storytelling. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris, kenapa harus storytelling, karena bahasa Inggris ini bahasa global ya, ini sudah digunakan hampir di seluruh negara, sehingga sangat penting kita bisa berbahasa Inggris. Dan di kelas ini, harapannya tidak hanya kalian bisa bahasa Inggris saja, tapi bisa juga melakukan presentasi dengan teknik yang bisa mengajak audiens untuk memperhatikan apa yang kalian sampaikan. Kemudian selain kalian nanti berlatih dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ini akan kita pelajari. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar tentang metaverse, sudah belajar tentang technopreneur. Nah, bagi technopreneur ya itu kan terkait bisnis, itu harus jago dalam presentasi ya. Harus bisa bisnis pitching itu, bagaimana bisa menawarkan bisnis kalian kepada orang-orang, itu menjadi hal yang sangat penting. Ini mohon dipelajari teknik-teknik dalam presentasi, dalam public speaking, dalam storytelling, agar kalian nanti ketika menyampaikan apa yang kalian ketahui kepada audiens itu bisa menggunakan cara yang tepat. Dan bahasa Inggris sangat penting ya, ini karena contohnya kalau di kami, ini dari program magang yang kami selenggarakan di Padepokan Psikis, ini beberapa rekan-rekan yang memiliki kemampuan bahasa Inggris ini sudah
pernah berangkat ke Thailand, ke Bangkok ini, untuk mengikuti pertukaran pelajar, kemudian nanti magang juga di Bangkok selama sekitar 1 bulan. Ada juga yang ikut meeting di Bangkok. Eh, karena kami undang mereka karena mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Karena kalau tidak bisa Inggris, terus berangkat ke Thailand kan agak sulit ya nanti komunikasi di sananya. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, kesempatan akan lebih banyak, akan lebih terbuka. Jadi, em, dan ini sedikit juga saya sampaikan nih, mungkin nanti rekan-rekan mentor ketika kalian praktik, ada kesalahan juga grammarnya, ada pronunciation, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, em, itu bisa sambil berproses, sambil kita nanti berjalan, kita perbaiki bersama, tapi yang penting kita berani dulu untuk berbahasa Inggris. Itu yang paling penting. Untuk hal seperti tadi, kesalahan dalam pengucapan, itu eh, kita akan koreksi sambil berjalan saja. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran dari storytelling course ini, mulai dari harapan kami uh, setelah kalian mengikuti kelas ini seperti apa, kemudian materi yang akan dipelajari tadi sudah disampaikan juga, dan sudah dikenalkan juga tadi beberapa nama instruktur dan mentor yang akan membersamai kita selama kelas storytelling ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita sebelum saya ingin berkenalan dengan kalian ya, ada yang ingin bertanya dulu terkait apa yang sudah disampaikan barusan. Mohon maaf, Pak Rizwan. Gimana Vicky? Oke, sedikit menambahkan ya Pak Rizwan ya. Jadi Ya, nanti silakan Vicky. di storytelling juga ini ada website Pak Rizwan yang sudah saya siapkan untuk presensi dan juga untuk share materi ya. Jadi memang antisipasi bahwasannya tidak semua anak memiliki akun Google Classroom. Jadi kita coba build up website untuk kita gunakan. Jadi siswa tidak perlu login tapi cukup melakukan presensi di website yang nanti akan kami kenalkan di hari Sabtu besok, Pak. Leha, kok di gua nggak ada sih absennya? Mohon maaf, bisa di-unmute terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi mungkin tambahannya seperti itu, Pak. Jadi setiap materi yang sudah dipaparkan dan juga nantinya pengumpulan tugas itu juga nanti akan di website tersebut, Pak Rizwan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Vicky tambahannya. Berarti nanti beberapa menggunakan, jadi Google Classroom tetap digunakan atau nanti sepenuhnya menggunakan website? Sepenuhnya menggunakan website, Pak. Oke, berarti tidak pakai Google Classroom ya, nanti akan menggunakan website yang dibuat oleh rekan-rekan instruktur dan mentor. Oke, seperti itu. Terima kasih tambahannya. Nah ini rekan-rekan semua ini, teman-teman semua ini instrukturnya. Salah satunya Mas Vicky itu kan masih muda ya, jadi nanti jangan jangan ragu untuk ketika presentasi, ketika diskusi, uh, udah kayak teman aja kan ya. Jadi silakan uh, kalau nanti diminta untuk berbicara bahasa Inggris, jangan takut salah. Di sini kita tidak akan menjudge yang salah itu ya diketahui bagaimana ya, kita akan koreksi bersama-sama ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mulai minta teman-teman untuk berkenalan menggunakan bahasa Inggris. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai perkenalan aja menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, teman-teman semua ini kita akan mulai perkenalan. Boleh kembali menyalakan videonya biar ketika kenalan bisa kelihatan juga nih wajahnya yang ganteng dan cantik.
Oke, yang memungkinkan menyalakan, mohon menyalakan kameranya ya. Oke, kita sambil mulai karena sudah ada beberapa yang menyalakan kamera. Saya akan mulai berdasarkan urutan partisipan yang ada di Zoom meeting saya. Atau dari ini dulu ya, dari saya dulu kayak. Oke, everyone, now we are going to start the introduction session. So at the beginning of this class, I have informed you that my name is Rizwan Darmawan. I'm from Senior Cadet in Science, or well known as SIKIS. And my position at SIKIS is Head of Human Resources and General Affairs Division. So actually, every day my task dealing with human resources and also in general affairs thing. And I've been working at SIKIS since 2014, so it's been 9 years. I've been working here for 9 years, and it is very nice to work at SIKIS because I have many experiences to travel to cities in Indonesia and also in some other countries. And from my experience, English is very important because it gives me opportunities to travel to some other countries, because if I cannot speak English, my boss will not assign me to go to other countries. So I encourage everyone here to learn to practice speaking English because it is very important for you. Okay, that's all from me. Now I would like to invite our other instructor, Mr. Vicky. Could you introduce yourself to all the participants? Okay, then can you hear my voice clearly? Yes, we are in love. Introducing, my name is Vicky Hermawan, and I'm a facilitator instructor from Gema and Simeo Kitab in Science. And right now, I'm gonna be the facilitator instructor for storytelling practice. Okay, thank you, Vicky. Yep. So Vicky will be my partner in this class as instructor. And we also have 3 mentors in this class. The first one is Dian. So please introduce yourself. Okay, good afternoon, everyone. Hello, my name is Dian Jus Ramadhani. I'm from the SIKIS office, and I'm from the Vocational High School 9 Malang. I will manage the studentship matters for this class. Thank you. Okay, thank you, Dian, our mentor. And then next one is Raihana. So could you please introduce yourself to all the participants? Oke, sorry. Jadi driver kamera saya lagi ini bermasalah. Jadi saya cuma open mic aja ya. Oke. Okay, no problem. I will introduce myself. Hello everyone, my name is Raihana Aziza Anwar, and you can call me Hana. I currently a golden ticket intern at Siamyuk Kitab in Science, or well known as SIKIS. In here, I will be assistant of Pak Rizwan and Kak Vicky as mentor in storytelling course. Okay. Okay, thank you, Hana. And in this room, we also have one other co-host. It is Muhammad Ali Firdaus. Okay, Alif, could you also introduce yourself since you are in this room?
It's okay, Alif. Don't be hesitate to talk in English. Okay, Ali. Okay. It's you. Please say anything about you in English. Introduce, my name is Muhammad Al-Firdaus. I'm from SMK Budi Mulia II Vocational High School. I'm the internship di SIKIS Samuel Kitab in Science. That's all funny. Okay. Okay, thank you, Ali. And now I would like to request the first. I think this is the first participant, right? The name on my participant list is Hafiz with 5Z. Hafiz. Is it your name? I will ask you to unmute your microphone, so you will know that it's your turn. Okay, hello. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Want to introduce myself. My name is Muhammad Hafiz Al-Rashid. You can call me Hafiz. I'm from SMKN 1 Surabaya, majoring in multimedia. Okay, that's enough. Okay, for the participant, can I ask one more thing to inform? Sure, Can you then. tell Let us make a one? joyful things. Sorry, Vicky. That should be a joyful things for the other participant, because Yeah. I think the other participant too embrace to talk in English. Yes. Hafiz, could you also inform us one unique thing about you? It's okay, Hafiz. Come on. Maybe I like martial arts because I'm teaching it martial arts from Bandung, Sport Derajat, or you can call Tarung Derajat from AA Boxer. Yeah, that's it. Okay, interesting. I So just I have know about this. a question for you, Hafiz. So you are an athlete or what? Yes, I'm an athlete. In 2022. Right. Okay, okay, it's Istilahnya okay. a teacher, international teacher from Oh. Thailand, Cambodia, Korea, and Japan. In 2023, January, like in my birthday, I dapat istilahnya itu dapat sertifikat kepelatihan internasional seperti itu. Ah, that's so gorgeous. Thank you, Thank you. Hafiz. Okay. I just know about this from you, Hafiz. You've been at SIKIS for what months? From what months? You've been here from July or August? Maybe July. July. For July. Okay. I don't know that we have one in terms with international certification as martial arts trainer. Okay, thank you, Hafiz. Next, Annabella Chinara. Okay, could you please introduce yourself and don't forget to mention one thing that is unique from you.
Hello, my name is Anabella Jinariko. I'm from Sorry, sorry. Your voice isn't sound clearly. Okay, Annabella or Bella, I think. Did you hear my voice? Yes. Hello, my name is Anabella Jinariko. I'm from SMK PGRI 13 Surabaya. Okay, you need to speak louder. Hello, my name is Anabella Jinarai Batul Janarko. I'm from SMK PGRI 13 Surabaya, majoring in Visual Communication and Design. And your nickname is Bella or Annabelle? You can call me Jinara. Cina. Jinara. Oh, Cinar. Okay. Jinara. Cinar, could you mention one unique thing about you? That? Can you hear my voice? I like drawing and reading a novel. Okay, you love reading. Yes. What kind of book do you read? Do you like novel Yes, I or like novel. novel? Okay, I think you read Harry Potter also, right? Yes. Okay, Jinar, thank you for sharing with us. Now let's move to the next participant, Azril. Yes. Could you please introduce yourself and please mention one unique thing about you? Okay, let me introduce myself. My name is Azriel Jonathan Ramadan. I'm at PGRI Suko Mojokerto Vocational School. I'm an intern at Sekis Kitab Engine Science and I'm 16 years old. My unit is like play music. You love playing music. Okay, are you a singer or a guitarist? Yes, I'm guitarist. Guitarist. Okay. Do you play bass or melodic? Rhythm. Rhythm. Okay, and what kind of music do you like? I think heavy metal. Heavy metal. Okay. Okay. You need to sing at Sikis next time. Heavy metal song, okay? That sounds good. Okay, now let's move to the next one. It is Dimas Bagus. Okay, introduce myself. My name is Muhammad Dimas Bagus Abdullah. I am 16 years old. I interned at Sekis Kitab and Science. I'm from Mojokerto. I school at SMK PGRI Suko Mojokerto.
My unique, I like making games. You like playing games or Making. making games? Okay. While Yes. the game. Yes. Ah, that's cool. Thank you. So, what game have you developed? Can you share one of the games that I am publish game multiplayer and single player in Play Store. you have published your games in Play Store? Yes. Okay, cool. Thank you. You need to share the name of the game to me, okay? And I will check your game. Yes. Okay. Next, Zaki. I'm sorry, I can't turn on my camera. And yep. Hello everyone. Introduce myself. My name is Muhammad Zaki Malik Al-Ghafari. I'm from Vocational High School SMK PGRI 13 Surabaya. And I like a song, and my music type is I like all of the music genre, especially rock, metal, pop, or even jazz. And I have so many hobbies, so I confuse what thing I should have taught in here. So, yep, that's it for me. Okay, Zaki, you love listening to music, and you love any kind of music. And do you sing Yes, sir. also, Zaki? Because you have good materials to sing. I think your voice is very. I'm not singing. No, you No, have to no, try. he has a good taste in his voice. Like, yeah, maybe you have to try to sing a song, Zaki. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you, Zaki. And the next one is Fadli 10 millimeter. What is mm? Fadli? Fadli. Okay. Okay, let me introduce myself. Hello, my name is Muhammad Ferry Fadiladiansyah. I'm 18 years old and I come from Surabaya City. And I am a student from SKN1 Surabaya. And now I am an internship at Sikis Bandung. It's a pleasure to meet you. And what is your unique thing? What can you repeat? Sorry, I couldn't hear your voice. Can you repeat? Could you mention one unique thing about you? I like going to work out. You like what? Sorry? I like going to work out. Work out. Work out. Yes. You like going work out. Yes. Okay. I think you frequently going to the gym room at Sikis, Yes. right? Okay. Yes. Of course. Okay. Please make sure don't go in the morning, right? Only afternoon after working out. I'm going to evening. Okay, that's great. Yes. And Fadli, what does 10 mm means? It's my class. My class. Oh, your It's class. Multimedia. Multimedia. Okay, Yes. okay. Thank you, Fadli. Thank you, sir.
Okay. Next one is Feby Marcelli. Feby. Hello everyone. Yes, hello Feby. Hello. My name is Feby Marcelli. I'm from Juntinyuat Indramayu. I'm school SMKS PGR Kamal Juntinyuat. I'm 17 years old. Thank you, everyone. Okay, you are welcome, Feby. And can you share with us one unique thing about you? Halo, Feby. Sorry, I don't understand. Apaan sih, Batuk? Okay. Okay, Feby, can you tell us one unique thing about you? You can call me Feby. That's your nickname, and okay, I mean, can you share with us unique thing about you? Huh? Huh? Let me help you, Feby. So, yep. Jadi, as Mr. Rizwan said before, the unique things about you, maksudnya itu sesuatu yang unik gitu dari diri kamu itu apa gitu. Just share with us atau bagi sama kita biar kita tahu gitu, sama-sama tahu. Trying to get to know each other seperti itu. Sesuatu yang unik. My hobby is badminton. Badminton. Okay. So, do you have any favorite badminton player? Do you have? Yes. Okay. So, who is your favorite badminton player? Hah? Favorit playernya siapa? Ya nggak tahu. Hah? Rudy Hartono. Rudy Hartono. Okay. You love a legend of our badminton player. Okay, thank you, Feby, for sharing with us. Yeah, thank you. Okay. Sure, may I have a request for the next one? Sure. And the next one is Hanif, maybe? Hanif? Would you like to introduce yourself to us? Please turn on your camera. Hello everyone. Good afternoon. Sorry, your camera is still off. Wait. Okay, then I'm waiting for you here. Okay. Hello everyone. My name is Muhammad Khalifah Al-Hanif. I am from Budi Mulia 2 Vocational High School and I am 11th grade. Okay, then. Thank you. What is the unique things? Maybe yourself? I like fishing.
What is that? I like fishing. Yeah, fishing. Yes. Okay. Then sometimes you need to go fishing and bring the fish to us for Wednesday lunch, okay? Yes. I'm going to river. The river, Okay. right? Okay. Yes. Well, sorry, I have one question for you. So you are from Budi Mulia 2 Vocational High Yes. School, right? Yes. Are you active with organization on that school, being OSIS or what? Yes, I'm joined OSIS student council Okay, in okay, my okay. school. Yes. Okay, good then. That's good. Thank you, Hanif. Yes. One more time, sir. Sure, Vicky. So please help me to call the participant. Okay, then. The next one is Muhammad Zafril. Would you Okay. like to introduce? Okay. Don't forget to turn on your camera. My camera is a little problematic. Oh, okay then. Sure. Okay. Let me introduce. My name is Muhammad Zafri Bazairzi. I come from Vocational High School 1 Probolinggo. Currently, I study at Siamia Kitab in Science. I have participate in swimming competition in Pasuruan, and then I have won karate competition and won 3 place. That's so gorgeous. Well, I have one question for you, Zafril. So, what is your major in one? In Probolinggo is RPL. Yeah, your school. What is RPL? Software engineering programming. Ah, okay, I see. Well, thank you so much, Zafril. Okay, no problem. By the way, Vicky, everyone, I'm so sorry I cannot join this class until the end because I have another things to do. But yep, I will meet you again for sure in the next meeting or sharing with you about some basic of storytelling and any other things with you. So everyone, just have fun and share with us anything you have on your thought. Okay, see you again in next meeting. Okay, thank you so much, Mr. Rizwan. Well, okay, yep. I'm gonna be the next one. We're asking you one by one to introduce yourself as well. So the next one is Mahfud Junaidi maybe. So you have to introduce yourself to me and to your friends as well. Here you go. The screen is yours, Mahfud Junaidi. Oh, Chinara. Wanna be the volunteer as well? Oh, okay. Okay then. So Mahfud Junaidi, it's your turn. Hello, my name is Muhammad Junaidi. Sorry, your voice isn't sounds clearly, so you have to take in good care of your microphone. My name is Muhammad Junaidi. Okay, getting better. I am 16 years old. I'm a student at SMK PGRI Suko. I'm intern at CKIS. My unit that is that I like playing games. Okay then. So I have a question for you. Well, what is your favorite color? Blue. Why? Tell me why.
Because it's beautiful. Because what? Sorry. Beautiful. Oh, beautiful. So I'm the one who loves the blue color too. So I agree with you. Blue, it's a beautiful color. Thank you so much, Mahfud Junaidi. And the next one is Raka Bagus. Thank you, Kak Vicky. Yep. So let me introduce myself. My name is Raka Bagus. I'm from Vocational High School Pegri Suko Mojokerto. And right now I'm internship in SEKIS or Siameo Kitab in Science. And now I'm studying in Pedagogan Siameo Course 2. Thank you. Okay then. Well, I have a question for you. You are on the same school with Mahfud Junaidi, right? Yeah. So you are a classmate or what? Sorry, classmate? Oh, no. I'm in 12th class, sir, and Mahfud in 11, I think. Yeah. Okay, different grade. Yeah. Thank you, Yes, sir. Raka Bagus. Oh, yeah, yeah. Thank you, sir. The SMK Pegri next. Suko. Yep. Okay. Well, the next one is Salsabila. Salsabila. It's your turn. Okay, just go to the next one. The next one is Rajib. Rajib still here? Okay, just go to the next one. The next one is wait. Ignatius Dian Saputra, maybe? Would you like to introduce yourself to us? Okay. Sorry to interrupting. What is that, Hannah? What's wrong? For Rajib, he's still preparing his introduction. So after Putra, maybe he can introduce himself. Okay. Take your Okay. times. Thank you, Hannah, for the confirmation. Okay, Ignatius Dian Saputra. The screen is yours. Okay, hello everyone. My name is Ignatius Dian Saputra. I'm from Vocational High School 1 Surabaya. I'm multimedia major and I'm 18 years old. I love singing and a cookies or something kind of chocolate food. Okay, well, may I ask you something? So you really love singing, right? So can you sing a song Yeah. from Taylor Swift? Okay. Because I think you from your face, from your cover, you are the one of fan of Sweetie. Taylor's. Yes. Okay, so here you go. Okay. Maybe. Love story maybe. Oh, love story. Okay. Yep. We were but young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there.
on a balcony summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy say stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I say, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Baby, just say yes. Well, good. Thank you so much, Ignatius. You are so gorgeous. Yeah, thank you. Well, you do a great job. Yep. Thank you so much. Yes. Well, just go to the next one. The next one is the next one is Rajib, because he's already prepared the introduction. Hello everyone, my name is Rajib. Muhammad Rajib Al-Faridzi, you can call me Rajib. And I'm from Vocational School 1 Panji, or SMKN 1 Panji, Situbondo. And one thing is unique about me is I'm good at editing, especially at After Effects. Okay, then. Thank you so much. Well, I have a question for you. What is your favorite food, Rajib? And tell me why. I don't really picky about food, and I eat many food, but I'm not sure. I don't like sayuran. I don't really like sayuran, but yeah. Okay. Yep. I really appreciate it. Thank you so much, Muhammad Rajib. Wanna sing a song? Nope. Thank you. Okay, then. Okay, thank you, Rajib. And the next one is Hana, any suggestion? Oh, I have one. Well, Ryan Atko Ibrahim, would you like to introduce yourself to us? Hello. My name is Ryan Atwa Ibrahim. My friends usually call me Ryan or Ray. I'm from Budi Mulia Vocational High School in Jakarta. Well, okay. So, what is your hobby, Ray? Well, I like to draw and listen to music. What kind of genre? J-pop. J-pop, really? That's cool. So, spell your favorite singer. Sorry, I don't know. I just hear the song. Oh, just hear the song. Thank you, Ray. Well, you really like a drawing, as you said before, right? What? So you really like a drawing, as you said before, right? Yes. And so the first task from you is drawing a cat. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Ray. Oh, the people usually call you Ray, right? Yes. Okay, then. Good boy. Thank you, Ray. The next one is Irfan, maybe. Hello, can you hear my voice? Yep, it's totally clear. Okay, so let me introduce myself. Hello everyone, my name is Irfan Atiansyah. I'm from SMKN 1 Boyolali, majoring in TCKT or also known as Network Engineering.
currently undergoing internship in Siameo Kitab in Science or SIKIS. Okay, Irfan. So you are a student in internship at Simeo Kitab in Science too. So what is ACE? Can you tell me more about your job desk at Simeo Kitab in Science? Like a student internship, so you do a lot of things, right? At Simeo Kitab in Science, like do editorial things or what? Can you tell me more about that? So you mean what I do in my apa waktu luang gitu, Pak? Saat menjadi si job desk. Jadi kayak apa yang kamu kerjain sebagai siswa magang di situ gitu. What kind of job desk? What I do is just I follow things like in the schedule. So if there's something to do in the like the schedule that we shared, I'll do what it says. If there's need to Zoom and to doing Zoom meeting, and I'll join. I'm a simple guy like that. Okay then. Good. Well, thank you, Irfan. Next one is wait. Hannah, any suggestion? Or maybe Dian, give me some suggestion, because I have no idea. Oh, Naila Salva, would you like to introduce yourself to us? Thank you. Naila and Salva. Silakan. Okay. Hello everyone. My name is Naila Kazima. You can call me Naila, and I'm from SMK PGRI 13 Surabaya, majoring in visual communication design. Naila. So where is Alpha? I thought there is just one people. So you are two people or what? Naila Salva. Okay, Kak. My name is Salva Nurazara. I'm from Sadam Vocational School, SMK PGRI 13 Surabaya. And now I learn one materi, this materi technopreneur, and I like music, and my hobby art and cooking. Okay, thank you. Thank you. Your voice is totally cute, Salva. Thank you, Salva. And thank you. Yep. What about SMK TI Global Singaraja, Luh Putri? So, would you like to introduce yourself to us? Luh Putri? It's okay, don't be hesitate to talk in English. Because I think we are in the same old. Luh Putri? What about, okay then, thank you so much, Luh Putri. What about Abizar Sharifuddin? Would you like introduce yourself to us?
Test. Is my voice clear? Yep, that's totally clear. Okay, so let me introduce myself first. My name is Muhammad Abizar Syarifuddin. I'm from SMKN 1 Boyolali, and my major is TCKT or Network Engineering. Okay, then thank you so much. So you are from vocational high school, yeah? So Yeah. can you tell me about your favorite subject? My favorite subject is like playing some games, and reading some comic and learning some Japanese. Okay, then thank you so much, Thank you. Abizar. The next one is wait. Raihan Nafi maybe, because I see twice name. Hello, can you hear me? Hello? Yep. Okay, let me introduce myself. My name is Al Inshira Raihanafi. You can call me Raihan. I'm from Vocational School Satu Panji. Yeah, and there's nothing special about me, but I like playing some guitars and pianos, maybe. Wow, really? Yes. That's so gorgeous. Well, what kind of genre music you like the most? That's not specific, maybe. I like music. Yeah, what I like when I hear it, I like it. Yes, I hear it. You just like the music, just the way that music. Yep. Yep, that's it. Okay, thank you, Rehan. And the next one is Satrian maybe? Can you hear my voice? Yep, that's totally clear. Okay, I will introduce myself. Okay, good afternoon, everyone. So my name is Satria Andika Saif Maulana. You can call me Satria. I am from One Boyolali Vocational High School, and I'm majoring in network engineering. So, what are unique things? I like to read some novels, like fiction novels, like Harry Potter or the Chronicle of Narnia. Okay, let me give you some recommendation of novel. So, have you read the Anomalies? No. What the genre of that novel? That's a fiction, and you have to read that novel. Sorry, that novel, because there's a lot of plot twists as well in that novel. So that's totally interesting to read. Okay. Oh, that's thank my you. recommendation for you. Yeah, thank you. Yep. Well, okay, then just go to the next one. The next one is Grace, maybe? Grace? Yeah. Would you like to introduce yourself to us? Sorry, Grace, speak louder. Hello, my name is Grace Natalie Munhalim. You can call me Grace. I am 17 years old. I am student from PGRI Suko Mojokerto Vocational School. My hobby is reading novel. Thank you. Okay, thank you so much. What is your favorite color, Grace? Black and red. Why black and red? Tell me why. You just love the color, right? Yes.
Okay, then. Thank you, Grace. The next one is Gali, Leah. Gali. Hello everyone. My name is Leha. You can call me. My name is Nur Soleha. You can call me Leha. I'm from Indramayu. I'm 16 years old. My hobby is singing. So, what kind of music you like the most? So, want to sing a song like Ignatius? Noah. Noah? Okay. It's okay. And the next one is Gali Lea. Gali Lea still here. Gali Lea Saputra. It's your turn. Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Galih Nurdata Malay Saputra. I come SMK 1 Sanden, Yogyakarta. Currently, I'm going an internship at Sigis, Bandung. Well, okay then. Thank you, Gali. So, what is your favorite food, Gali? My favorite food, mie. Mie? Yeah, instant That's a noodle. junk Yes. food. Instant noodles? Yes. Okay then. So yeah. Okay. One question, yeah. The next question is what do you think about yourself? Gali. Still here, Gali? I like football. Okay. Thank you, Gali. Okay. Well, Naila. Hello, can you hear me? Yep. Okay, my name is Naila Safia Adriana. You can call me Naila or Via if you don't want to get mixed up with Naila Kazima. I'm from Vocational High School of Budi Mulia 2, Yogyakarta. Okay then. So, Naila, what is your favorite color? My favorite color is, I think I like every color that in the sea, like blue, Tosca, green, maybe. Why? I just love sea. Okay. So yeah, that's totally interesting. Can you tell me more about yourself, Naila? Like, what is your favorite things, or do you have some whatever? I love trying new like music instrument, but I get bored easily, so I can play neither of them. Okay then. So you are really interested with some things at the first, so you really get bored easily. Well, I Yes. had it. I can only play like guitar and piano, maybe. Okay, I see. I'm that kind of people too, to be honest. Well, okay, that's really interesting, Naila Safia Adriana. You are Yes, the thank you, Kak. one who
gonna be. So you are the one. Thank you, yeah. Thank Being the volunteer. Okay. Well, everyone, do you have a question for me? Oh yeah, don't forget to fill the attendance form and let me show you the website first. Wait, yeah. The website's still developing at all, so yeah. Wait, let me share my screen first. Can you see my screen now? Guys, can you see my screen? Yes. Okay, so this is the website for us for our learning program. So, yeah, this is the lecture. Me and Mr. Rizwan. And then this is the word storytelling. So you can access this website after I publish this website. So you don't need to log in, just visit this website and then you can go to this button for presents and this button too, so you can access material here too. Okay, so we have the mentor too, like Dian Seisa Ramadhani, Raihana Aziza Anwar, and Raden Fatur Rahman Saleh Sabtu Hudoyo. So if you have some question, you can go to the link that wait. I'm gonna add the link to this website so you can ask anything on that link. Okay. You don't need to create an account or something like that. Just visit this website. Okay. Thank you. Any question? If there's no more question, I'm gonna close this class. And don't forget to fill the attendance form. I want to give some add-on. Go ahead, Hannah. So because the website is not done yet, so I will give the attendance list at the chat section. You can Chat check box. on it. Chat box. Well, thank you, Hannah. Okay, thank you. Any question? Okay, I think there's no more question. So I'm gonna close this meeting season and thank you for joining this class and see you on the next Saturday. Yeah. Well, thank you. Thank you, Kak. Okay, then just call me Kak Iki for short, yeah. Okay, thank you.